Hello students, class 10 Tamil Nadu Samacheer Kalvi syllabusல maths textbookல இருக்கிற 4th chapterல இருக்கிற theorems தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். So இந்த வீடியோல we learn the 5th theorem. Okay, theorem number 5, that is the Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem வந்து already lower classesலயும் வந்து you would have learned the Pythagorean theorem. So அதில் இந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக you would have not learned the proof. So statement மட்டும் படிச்சிருப்பீங்க. But இப்போ வந்து you are going to learn the proof of this theorem in detail. Okay. So இது உண்மையிலே அது கரெக்டாக தான் இருக்கா அப்படின்றத we'll be able to prove. Okay. So now we'll get into the statement. So what does the statement talk about? In a right angle triangle. So they are talking about here ஒரு right angle triangle பற்றி பேசுகிறாங்க. Okay, so I can say that this is a right angle triangle. So I can name it to be A B C அப்படின்னு சொல்லிட்டு I can name this. The right angle triangle we know that this side is called as the hypotenuse அப்படின்னு சொல்லிட்டு we know. So this longer side வந்து is the hypotenuse. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா in a right angle triangle the square on the hypotenuse அப்படின்னா the BC square, okay, that is equal to the sum of the squares of the other two sides. Sum of the squares, அப்போ you have to add AB square plus AC square, sum of the squares. So we know that in the square of the hypotenuse one should be equal to the sum of the squares of the other two sides. This is your statement. Okay, so we are going to prove that BC square is equal to AB square plus AC square, and we know that it is a right angle triangle. So here we are taking angle A to be 90 degree. So angle A is 90 degree. We are going to prove that AB square plus AC square is equal to BC square. So to prove this, we are drawing a line AD which is perpendicular to BC. We are drawing a line AD which is perpendicular to BC. Then we are perpendicular to BC. Okay. So we can redraw this as given in the textbook. We'll draw it here. So A, B, C. So this one it's right angle, and we are also drawing a line AD which is perpendicular to BC, and this is the construction. So we have seen what is given பார்த்துட்டோம் and what we have to prove, and then we have seen the construction. Okay, now we'll get into the proof of the theorem. Okay, so வந்து ப்ரூஃப்க்கு போவோம். So what is given here அப்படின்னா first வந்து we are comparing ஒரு குட்டி குட்டி ட்ரையாங்கிளாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா we are comparing first என்ன பண்ணணும், இந்த ட்ரையாங்கிளோட we will compare the entire triangle. So first வந்து we will compare triangle ABD யும் the entire triangle ABC வந்து we will compare. Okay, so in the entire triangle வந்து we will compare. Next வந்து we will compare the other side. இந்த சைடையும் we will compare the entire triangle. See how they have named the triangles ABC DBA. அப்போ if I am going to take this as DBA வார்க்கு அப்படின்னா now let me draw the next right angle triangle. So இது எப்படி இருக்கும்? So DBA க்கு பதிலா drawing it as ABC. So when you compare these two triangles, we know that here you have angle A to be 90 degree, here you have angle D to be 90 degree, and we know B is going to be a common angle. Okay, that is what is given here. B is common கொடுத்துட்டாங்க. Angle BAC is equal to angle BDA. So BAC is equal to angle BDA, and angle B வந்து is equal both. So angle B என்னது, it is going to be common. So இதில் வந்து I can say that AA similarity இருக்கு. So when I have AA similarity, I can write AB by
BD. So I can write AB by BD. So this is the numerator I am taking, the denominator I am taking. So AB by BD is equal to BC by AB. BC by AB. So when I am going to cross multiply, I will get AB square is equal to BC into BD. Let me take this as 1. Okay. Next one வந்து we are comparing this side அப்படின்னு சொன்னேன். ஓகேவா? So again என்ன பண்றோம்? The full triangle we are taking ABC அப்படின்ற triangle நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Okay. So I am just drawing this அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். So ABC கூட I am comparing DAC. So A இருக்கிற இடத்துல D I am writing, B இருக்கிற இடத்துல A and C. So இங்க என்ன ஆகுது? C is common. I know angle A and angle D. So I can write this again. இதில் எழுதுன மாதிரியே பண்ணுங்க. BAC is equal to angle ADC and then angle C வந்து என்னவா இருக்கு? காமனா இருக்கு. So now again AA similarity. So again I can write it to be BC by AC. So BC by AC which is equal to AC by DC. So AC by DC. So this by this is equal to, we are writing it as AC by DC. So AC divided by DC. So now again cross multiplying, we will get AC square is equal to BC into DC. So this will take it as 2. உங்களுக்கு doubt வரலாம். So AA similarity அப்படின்னு வரும்போது we can take 3 sides. Why we are taking these 2 அப்படின்னா, we are taking the sides where இங்க வந்து I need AB square plus AC square எனக்கு வேணும். I need AB square, I need AC square, I need BC square. So first வந்து I am writing in such a way that I will get AB square. அதனால I am comparing these 2 sides. So you should remember this. So ஒரு இதில் AB first வர மாதிரி, அடுத்த இதில் வந்து AB வந்து denominatorல வர மாதிரி, if you write you will get AB square. This is a very short tip to remember while you are writing this theorem. Okay, எதுக்காக AB square, எதுக்காக AC square? Sometimes you may miss out by taking some other sides. வேறு ஏதாவது சைடு எடுத்து என்ன பண்ணலாம், தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக யூ கேன் ரிமெம்பர், எனக்கு என்ன முக்கியம், எனக்கு AB எனக்கு ஃபஸ்ட்டு முக்கியம். ஃபர்ஸ்ட் ஐ நீட் டு கெட் AB ஸ்கொயர், அதுக்கப்புறம் ஐ நீட் டு கெட் AC ஸ்கொயர். ஸோ இது மாதிரி கிடச்சதுன்னா எனக்கு என்ன இருக்கும், ஐ வில் பி கெட்டிங் இட் கரெக்ட்லி. ஸோ இது ரெண்டுமே கிடச்சிருச்சு. ஸோ நவ் ஐ நோ தட் இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ண ஐ ஷுட் கெட் BC ஸ்கொயர். So we will add these 2. So we are going to add 1 and 2. So 1 and 2 and add பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். I am getting AB square plus AC square இங்க. So here I am getting BC into BD plus BC into DC. So இங்க என்ன ஆகுது, I am having BC common. So I will write BC into BD plus DC. So what is BD plus DC? Look into the first main diagram எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா you will know BD plus DC is what? BC. BD plus DC என்னது? You are getting it as BC. So இதுதான் வந்து we are going to write here. Okay, BD plus DC என்னது? BC into BC which is your BC square. கிடைச்சிருச்சா? நமக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றது we have got no, அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ AB ஸ்கொயர் ப்ளஸ் AC ஸ்கொயர் என்னது? BC ஸ்கொயர். hence the theorem is proved. அவ்வளோதான். இட்ஸ் வெரி ஈஸி. only thing you might make a mistake is இந்த AB ஸ்கொயர் AC ஸ்கொயருக்கு பதிலாக வேறு எதையாச்சும் போட்டு you should not confuse. ஓகே, அதை மட்டும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் இருந்துட்டிங்கன்னா this theorem you can complete very easily. So we'll do a quick recap of this entire theorem. Okay, so first என்ன பண்ணுறோம், statement என்ன, in the right angle triangle the square of the hypotenuse வந்து is equal to the sum of the squares of the other 2 sides. So hypotenuse என்னவா இருக்குது, BC இருக்குது, and that BC square is equal to what? AB square plus AC square. Okay, and now getting into the proof, what is given,
right angle triangle. So அதில் angle A வந்து we are taking it as 90 degree and we need to prove AB square plus AC square is equal to BC square. Okay. Now what is the construction we are doing அப்படின்னா we are drawing a line AD perpendicular to BC. Okay. So we are drawing a line AD perpendicular to BC. Next we'll get into the proof. Proofல என்ன பண்றோம்? We are comparing. See, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. First வந்து we are comparing this part with the entire triangle. அதுக்கப்புறம் this part with the entire triangle. So இந்த part பண்ணும்போது we will try to find AB square. இந்த part பண்ணும்போது we will try to find AC square. அவ்வளவுதான். So அது பண்றதுக்காக we will go into the AA similarity. AA similarity பண்றதுக்கு if you are confused to write looking at the bigger triangle, இந்த மாதிரி triangle என்ன பண்ணிடலாம், you can redraw so that the AA similarity எழுதிட்டு when you are going to write this it might be easy for you. அதே மாதிரி second வந்து the ADCEயும் DACEயும். So again என்ன பண்றோம், so first இதை வந்து we are comparing, அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டும் இங்க வந்து angle B is common, இங்க angle C is common. Okay, otherwise these two are going to be 90 degree. Finally we are getting into the similarity property. So அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், we are getting BC by AC is equal to AC into DC. So இந்த AB square எனக்கு கிடைச்சிருச்சு, AC square எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. So what I need to prove that the sum of the squares of these two will be equal to BC square. அதுக்காக we are going to substitute everything. So we will get BD plus DC which is equal to BC. So now we are going to get AB square plus AC square is equal to BC square. Hence the theorem is proved. So that's all. This is a very easy theorem. So theorem எல்லாமே கண்டிப்பா படிச்சுக்கோங்க. It will be easy for you. Okay, so கண்டிப்பா theorem வந்து don't miss out. Write the theorem and see before you go for your exam. Try to write the theorem and see once. Okay, or at least go through it so that you don't make any mistakes in the exam. See you in the next video with the next theorem, alternate segment theorem. Thank you children.